tukwaniriza ku UBC LEERO tukuleetedde bingi wano mu mawulire gaffe ag'olulimi Oluganda era ebimu ku byetulese President Yoweri Museveni alagidde kampuni z'amafuta ne gaasi okugenda maaso n'emirimu gyabwe awatali kumagamaga. Tukuleetedde n'ebirala era tegeeza munnaata natweyungako nti UBC LEERO tutandise. Nze Marrion Nakitene nzikiriza ntandike n'abantu nate n'abantu abalala 6 be bakakasiddwa okubeera n'ekirwadde ekya COVID ekya Ebola nsonyiwamuko katono wabula nga bonna awamu abakakasiddwa baweze abantu 24. Abantu 5 be bakakasiddwa okubanga era bafudde Ebola ow'ekasangati ebibye tebinnafuluma ne sampolo ku balala tezinnakakasibwa. Weewaawo ku nsonga y'emu ey'ekirwadde kya Ebola kaakati bo abasawo mu ddwaliro e Masaka bakakasizza nga bwe waliwo omu ku balwadde abaatoloka mu waadi ya Ebola e Mubende gwe balina mu kaseera kano mu ddwaliro lino. Ono nga musajja atemera mu gy'obukulu 28 kitegerekese nti yakozesa ekkubo erya Mubende Sembabule Masaka era nga yatoloka ne banne basatu. Akulira waadi ya Ebola mu ddwaliro ekkulu e Masaka Dr. Edwin Okero ategeezezza nti bafunye omulwadde ono nga yerese ku emergency oba ewatuukira abayiye kyokka bw'atuuseewo embeera ne yeeyongera okubeera embi era nga abadde takyayogera yadde. Wabula oluvannyuma azze engulu n'ategeeza nti omu ku badduka mu waadi ya Ebola e Mubende era nga yajja ne banne 2 ng'omu yagenda Tanzania ate omulala n'ayolekera Matanga mu Masaka. Okero ayogedde nti omulwadde ono era alina obubonero obwa Ebola bwonna bw'atyo n'akubiriza abantu okubeera obulindaala ennyo mu ddwaliro lino embeera ebadde yabwerinde nga n'ekisenge ewatuukira abayi kibadde kikutte. Came in and collapsed at emergency. Then he was resuscitated and he woke up. Right now he's talking and he's able to communicate. But the bleeding has stopped and then he's undergoing treatment. Yes, the patient came in with all the signs and symptoms of Ebola. He came in with bleeding from the nose, bleeding from the mouth, the ears, and then the anal orifice. Yes, he gave us information that is one of they escaped 3 of them from Mubende about 4 days ago. When they escaped, they used the routes. These routes which crosses direct from where? From Mubende to Masaka. So they report that one person has crossed to Tanzania, one of the friends has crossed to Tanzania, the person they escaped with. Then one stopped at Buunga. Yeah, there were suspects of COVID, suspects of Ebola. They were in the isolation unit. That's where they escaped from. Well, we have had about 5 suspects of Ebola hemorrhagic fever, of which 3 samples so far have turned negative. The 2 we are still waiting for the results. 1 we have just got today, of which we have picked samples and they have taken to UBC for testing. Anyone who is presenting with signs and symptoms of Ebola, people who have fever, they are presenting with bleeding from any opening,
bleeding, that is say bleeding from the nose, bleeding from the mouth, the eyes, and then the anal orifice. You have to be eyo yembeera bwetyo weeyimiridde mu ggwanga ekirwadde kya Ebola kale twongere okubeera obulindaala. Ebyo nga tubitadde wabbali kakati ye President Yoweri Museveni alagidde kampuni z'amafuta ne gaasi okugenda mu maaso n'emirimu gyabwe awatali kumagaamaga okusobola okutuuka ku kiseera ekyokusima amafuta ekya 2025 mu budde bwennyini obwo. Abadde mu lukuŋŋaana olw'omulundi ogw'omusanvu olw'ebyamafuta ne gaasi mu Kampala, Museveni era azzeemu okunenya abapalamenti y'omukago gwa Bulaaya olw'okulingiriza ebitabakwatako n'agamba nti banoone kuvo. Ekibadde ku mimwa gy'abantu oluvannyuma lwa paalamenti y'omukago gwa Bulaaya okuvaayo nga baagala okuzimba omudumu gw'amafuta kuyimirizibwe. Omudumu guno guwera ku kilomita 400 guva e Hoima okutuuka e Tanga mu Tanzania, ng'eggwanga litunuulidde okufulumya amafuta agasooka mu mwaka gwa 2025. Abapaalamenti y'omukago gwa Bulaaya okuvaayo nga baagala buyimirizibwe nga beekwasa ensonga z'okulinyirira eddembe ly'abantu b'omu kitundu omuyita omudumu ogwo, eby'obutonde ate n'ebyokuliyirira abantu. Pulezidenti Museveni yakivumiridde. You know, I spent many years studying English. 12 years. I think one of the words I picked up in those years is insufferable. Some of these people are insufferable. You need to control yourself not to explode. So shallow, so egocentric, so wrong, that they think they know everything, broadcast their ignorance all over the place. Museveni abadde mu lukuŋŋaana olw'omulundi ogw'omusanvu olw'amafuta ne gaasi nga lubadde ku woteeri ya Serena mu Kampala. Museveni akubiriza kampuni ya Total Energies, Chinese National Offshore Oil Corporation ne Uganda National Oil Corporation okugenda mu maaso n'emirimu gyabwe kubanga tewali ajja kubakuba ku mukono. But they should calm down. Because this is a wrong battleground for them. We don't take kindly to arrogance. That's why we spent so many years sorting out issues with arrogant people. So the plan will be implemented according to schedule. Ruth Nankabirwa, Minisita w'ebyamasanyalaze n'obugagga obw'omuttaka, annyonnyodde enteekateeka ya pulojekiti y'ebyamafuta ne gaasi bwe biyimiridde. Having achieved the final investment decision on the 1st of February 2022 for the upstream and the East African crude oil pipeline, Uganda is at a point where the projects have significantly matured and are progressing to first oil in 2025, but in particular in April. We are looking at April 2025. And this summit is therefore very, very timely. This summit presents a good opportunity for Uganda to share the current developments in the oil and gas together with the energy and mineral sectors, including available investment opportunities. Buli lunaku olweyongerako essuubi ly'okutandika okusima amafuta ligenda lyeyongera ng'era n'abafunyemu emirimu nabo bawera omwaka gwa 2025. Shaidat Nassaku, Dennis Sigoa mu Kampala. Weewaawo mwebale nnyo bannaffe, ateyo poliisi erinnyegere mu lukuŋŋaana olubadde lutegekeddwa Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago n'abamu ku bakulembeze ba bodaboda. Ensisinkano eno ebadde yakubeera ku City Hall mu Kampala. Lord Mayor abadde ayagala afune endowooza z'abali mulimu gwa bodaboda n'ebirina okuteekebwa mu tteeka eribagibwa ery'okulungamya entambula ey'olukale wano mu Kampala.
Police eyungudde abawanvunampi ku sitolo wano mu Kampala okulemesa ensinkano wakati w'abakulembeze b'ebyobufuzi mu Kampala Capital City Authority n'abamu ku baboodabooda. Olukungaana lwali lukubirizibwa Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago. Olukiiko lwa kesi lwabaga ebbago ly'etteeka mwe balubirira okulambika entambula y'olukale mu Kampala nga y'ensonga lwaki badde beetaaga okwebuuza ku bantu abali mu mulimu guno. Wabula ensinkano eno tesobodde kugenda mu maaso. Kwebuuza ku baboodabooda ku bbago eririwo nga bwe mbanyonyodde lyatwalibwa mu kanso, sipiika wuuno n'aliweereza mu komiti zino, kakati tugenda kwebuuza ku baboodabooda alipoota ejje mu kanso eddako sipiika gy'agenda okukubiriza ebbago liteesebweko nga ne bano baleese input yaabwe. Kakati bano obalaba bye bakola effujjo lyabwe. Lord Mayor watuukidde asanze Siteholo nga yeetooloddwa abawanvu n'abampi era yadde agezaako okusaba nnyonnyolwe abadde asiwansaano ku mazzi. Kigambibwa nti omumyuka wa Director wa KCC yawandiikidde Lord Mayor ng'ayagala ensinkano etwalibwe mu kifo ekirala, naye Lord Mayor agamba nti ebbaluwa eyo tagifunangako so nga ne Director wa KCCA woofiise terina buyinza obwo. Ate si yalagira nti enkiiko zituule wano oba zituule wali. Nze ebbaluwa sinnagirabako. Ne bwe mbaga bw'ati yakoze bwe yawandiise era tujja bitunulamu. So tulabye bulabi nga basetinzaawo amaje. Enkola eno tugikooye ffe nga ffe abalondebwa abantu kubanga tetulina kye tugenda kugamba abantu. Kye tusobola okubayamba kye kino kyokka kuteekateeka kibuga ne babeera nga basanyufu ng'era tubateerawo embeera mwe basobola otambulira ng'ebafa. Lukwago emivuyo giri mu ntambula y'olukale agineeza ku bantu abagezaako okulemesa etteeka erigendereddwamu okutereeza omulimu guno. Tulina okukola etteeka ekisookera ddala. Ate etteeka lirina okubeeramu input y'abannyiniryo be ligenda okulembera. Situgenda kukola tteeka litaliimu input. Sipiika wa KCCM Lazaro Yulika agamba nti bajja kugenda mu maaso n'okutereeza ebbago lye badde baleese. Nga bw'olaba deployment bwefaananye bamazeyo emmamba zonna bamazeyo buli kimu ababoodabooda babakangiddeyo abasinga obwedda bajja bagamba mugende ffe twakedde wano okulaba nga tukuba security yaabwe okuyingira naye mu mbeera eyo bino bitusanze so bya nnaku naye tulowooza nti tukyagenda mu maaso okulwanirira oyo anyigirizibwa mu Kampala. Era tetugenda kussa mukono mpaka nga tutaddewo enteekateeka ennuŋŋamu ababoodabooda mwe balina okukolera emirimu gyabwe. Aboodabooda mwenna mu Kampala ngenda babulira ekiddako oba kulumba kitebe kino oba kulumba oyo yenna omuntu atayagala atatwagaliza kubanga kino mulimu obutagaliza. Bino we bituukidde nga KCCA akamala omulimu gw'okuwandiisa boodabooda okubateekera siteegi ez'okukolerako mu kibuga Kampala. K'okusika omugwa wakati w'obukulembeze bwa KCCA kwongedde okweyoleka. Joseph Muyingo wano mu Kampala. Webale nnyo Muyingo, ebyo nga nabyo tubitadde wabbaliko okulonda abakiise ba Uganda mu Parliament etabaawo omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa yala kwa kubaawo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ku Parliament okusinziira ku Speaker Anita Among. Enteekateeka zonna ziwedde era n'alabula ekyokugulirira abalonzi bo ab'oludda oluvuganya beeyawuddemu nga n'olwaleero balemereddwa okukkiriziganya kwani gwe bagenda okuwagira NUP eremeddeko nga bwetagenda kwetaba mu kulonda kuno wabula Jema FDCDP ne UPC bo akalulu bakalemeddemu. Kone bannamawulire ku Parliament, Speaker Anita Among akakasizza ng'enteekateeka zonna ez'okulonda abakiise ba Uganda mu Parliament etaba omukago gw'amawanga ga East Africa oba EALA bwe ziwedde era alambise ebinaagobererwa mu kulonda kuno okw'okubaawo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno nga 29. We are going to have campaigns in the morning of Thursday. It will start at 9, and this campaign, each candidate will be given 7 minutes, at least 7 minutes to do the campaign and convince the members of Parliament, and will give all of them conducive environment for them to participate equally. Speaker Among ayongerako na bino. And we also ask them to respect the decorum of the House. Alabudde bonna abanaasangibwa nga bagulirira abalonzi nti bandiwandulwa.
And what we urge the members that are campaigning is to respect the rule of the law. We don't want any blackmail. We don't want any bribery. Wabula aboludde oluvuganya beeyawuddemu ng'ebibiina ebimu byabulidde enteekateeka eno ate ebirala biremeddeko byakusimbawo abantu baabyo. Ekibiina kya National Unity Platform si kyakwetaba mu nteekateeka eno yadde okwenyigira mu kulonda People's Progressive Party owaabwe gwe babadde basimbyewo bamuggyemu. UP nekakasa ekyasalibwawo teinaamu candidate naye era neyisa n'ekiragiro nti ababaka baayo tebasuubira kwetaba mu kulonda okwo n'okunoonyeza abantu obululu yadde okwesimbawo oba oliawo n'okwewulunta n'okwetantala we balondera bagende bakole okusaalimbirawo ekyo bakireke bakyesonyiwe. Ate byo ebibiina ebirala okuli Forum for Democratic Change oba FDC, DP, Jema ne UPC bagamba okulonda bakwetabamu era bonna basimbyewo abantu baabwe. FDC is participating, but me I will not participate. I'm not going to participate, but FDC is participating. That's the position of the party. As UPC, we have decided to continue up to the very end. Nupu egamba nti ng'okulonda kuno kuwedde bakuwalawala ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM mu kkooti olw'engeri okulonda kuno gye kukwatibwamu ng'ekibiina kino kikwefuze. Ekyenkomeredde nti NUP egenda kuweera enembya gavumenti ku nsonga eno ey'okulonda kuno okwakyekubiira era okulimu ebitege. Bino byonna abakulu okuva mu bibiina bino babyogeredde mu nsisinkano gye babaddemu ey'awamu ku Parliament. Shamim Naiga ne Gloria Gwetabinji, Parliament. Mu Parliament nga tuvuddeyo ate bo abatereka ssente mu kitabo ky'abakozi ekya National Social Security Fund NSSF ate bakufuna amagoba ga bitundu 9.65 omwaka gw'ebyensimbi guno. Ensimbi obuwumbi 138 ge magoba NSSF gekoze nga ge gagenda okugabanyizibwamu mu baterekayo buli omu okusinziira ku nsimbi z'alinayo. Amagoba abatereka mu kitavu ky'abakozi ekya NSSF ge bafunyaga ebitundu 9.5 gasinze ku kunaabuka kw'ensimbi okuli ku bitundu 5 n'obutundu 5 ku buli 100. Eyo interest esseeko ku gye twawa omwaka oguwedde omwaka oguwedde yali 12.15%. Ekireese interest eyo okukka biri bintu bibiri. Ekisooka twagenda ne tusasula ssente za mid-term access. Ezo ssente ekyasooka twali nga twetegeka kusasula ssente ezo twalekeraawo okuteeka ssente zaffe mu bondi ez'emyaka emiwanvu. Bw'oteeka ssente zo mu bondi ez'emyaka emiwanvu ofuna interest nene ku kakati ne tuziteeka mu interest rate eya instruments eza short term katugambe nga treasury bills oba ze bayita fixed deposits mu banks. Kati interest eyo kumpi yali ya 94 billion shillings. Amagoba g'omulundi guno gakendedde bwogerageranya ne bwe gwali omwaka oguwedde olw'embeera y'ebyenfuna mu nsi yonna okukosa emirimu egitali gimu. The fund is committed to implementation of the new NSSF Amendment Act and has already rolled out the mid-term access benefits. In this regard, the fund has paid out mid-term access benefits for the first year running, amounting to over 443 billion to over 21,700 qualifying members in the just concluded financial year. We clarify business purpose, but we also, as much as possible, assess performance. Assess performance in real time. In NSSF, we have no performance appraisal, but we have good performance enhancement oversight. Richard Byalugaba akulya NSSF agambye nti basize ssente mu bintu ebivaamu ssente amangu ng'era bino tebizza magoba mangi okusobola okusasula abantu abeetaaga ssente zaabwe nga bwe kyalagirwa. Twafuna ssente ze twali tutadde mu bintu
bye tuteekamu sente nnyingi katugambe bonds. Twate bonds zaffe ze twali tuguze mu Tanzania, mu Kenya ne wane Uganda, interest yagenda waggulu. So twafuna interest, era bw'olaba interest income yaffe yeeyongera okuva ku 1.6 trillion netuwa ku 1.8 trillion, which is ekiraga nti esente ze twali taddemu eza bonds zaali nnungi. Ebyo nga tubitadde wabbali ate Obwakabaka bwa Buganda buwabudde abazadde okuliza abaana mu mpisa kibayamba okubeera abantu ab'omugaso mu nsi eno. Bino byogeddwa Katikkiro wa Buganda Hospital Mayiga bw'abadde atikkula oluwalo abayizi b'amasomero ag'enjawulo okuva Masaza, Kyaddondo ne Kyaggwe ng'era galeese oluwalo olusobye mu bukadde 7. Mukawefube w'okuzza Buganda ku ntikko abayizi okuva mu masomero ag'enjawulo bakiise embuga okudduukirira emirimu gy'Obwakabaka. Nga batikkula oluwalo, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wabudde abazadde n'abasomesa ku nkuza y'abaana babayigiriza okukola basobole okwebeezaawo mu biseera ebirijja. Mutegeke abaana bammwe so temubategekera. Mutegeke abaana bajja kwetakulira babawe essanyu ery'obukadde. Byebyo weebale nnyo nnya bwakubye engalo. Omwana omutegeke awa mukadde we essanyu ery'obukadde. Oweekitiibwa Mayiga avumiridde abantu abagunjula omwana wabula nga bakikola mu ngeri ya kumutulugunya n'okumumalako eddembe. N'abasaba okukikomya kubanga mu maaso kireetera abaana okwekyawa. Naye okugunjula omwana tekitegeeza kumutuusaako bikolwa bya ttima. Omusajja yajja bava kebera musaayi ne bamugamba nti omwana si yamuza, n'asuka omwana n'amukasuka, omwana oyo ndooza yabetenteka omutwe. Kaakati okumubetenta gwali musango gwe. Lwaki tonoonya omusajja oli eyamuzaalamu mukazi wo n'olyoka omubetenta omutwe? Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Joseph Kawuki atenderezza abazadde abakozezza abaana baabwe nga bategeera Obwakabaka. Okwebaza abasomesa abakoze omulimu omulungi mu baana bano bateekateeka n'okubatuusa wano. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku lw'abayizi Anita Nakatete nga wa kibiina kya 6 ategeezezza nga bwe bawuliriza okuwabula kwa Katikkiro entakera, bw'atyo ku lwa banne n'ategeeza nga bwe batajja kukoowa kuwagira Buganda. Mulanga gwo tusobole okuzza Buganda ku ntikko. Nga mmaliriza tusabira omutanda obulamu obulungi ennyo wamu n'abalangira n'abambejja. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Amasomero agasoba mu 5 ge gabaddewo nga wamu baleese oluwalo lwa bukadde 7 n'emitwalo 5. Nze Andrew Sebbira, Emmengo mu Kampala. Weewaawo eddakiika 25 zikutuse ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpumulamu nkomo n'ekitundu ekyokubiri tosenguka. Ni MTN Kabode Super as you pay mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance mpola. You can pay in daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabode Super easy. I remember the lockdown, when the streets were empty and our lives disrupted, when businesses closed and our livelihoods hung in the balance. Hospitals were full. We lost loved ones, jobs, and hope. Our children couldn't study anymore. We cannot let this happen again. We should not go back. Get fully vaccinated against COVID-19 and join the millions of Ugandans who are already vaccinated.
Airtel is giving you bigger data bundles for the same price. Dial *175# to choose from our range of bigger Chillax bundles that don't expire and stay connected longer to loved ones. Airtel, the smartphone network. Forget last season. Forget the oohs and the ahs. Forget every moment that stole the show, because the real show is here on GoTV. It's the new season. It's action-packed and it's going to be non-stop football. With over 1,000 games from more than 7 leagues and cup competitions plus a World Cup. Make sure you get the best seat in the house this new football season. Get a GoCoder with 1 month of GoTV value for only 25,000 Uganda shillings and enjoy non-stop football. GoTV Uganda. Love it. Beat the back-to-school hustle today. Pay school fees conveniently using Airtel Money. Dial *185#. Select option 6, school fees. Select to pay using Bridge Schools, School Pay or Beg Pay. Select option 1, pay fees. Enter student number. Enter the amount. Enter the PIN number to complete payment. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Our wetlands are being lost at a very alarming rate. Wetlands have become the most threatened ecosystem 3 times faster than the forest. With 35% loss globally since 1970, a quarter of wetland-dependent species are near extinction. This is a very serious loss to our economy and natural resource-based country. The government of Uganda is determined to reverse this trend. Therefore, my ministry calls upon fellow Ugandans to contribute to the conservation and sustainable use of the limited resources. Ugandans, stop cultivating, putting up buildings, and dumping in the wetlands. This message is brought to you by the Ministry of Water and Environment, Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Uganda National Meteorological Authority, with support from Government of Uganda, Green Climate Fund, and the United Nations Development Programme. Stay connected on the largest 4G network in Uganda using the Airtel 4G Pocket MiFi at only 75,000 Uganda shillings. It comes with 15 GBs free, valid for a month. You can connect up to 10 of your friends and family at a go. Visit the nearest Airtel shop to get one today or call 0800 333 330 for free delivery within Kampala. Dial *175*9# to activate free 15 GBs. Airtel, the smartphone network. Gukomyewo! Oluvanyuma lw'emyaka 2, omwoleso gw'abannamakolero mu Uganda gukomyewo! Ekitongole omwegattira bannamakolero ekya UMA bakwaniriza mwoleso gwabwe ogw'omulundi ogwa28 okuva nga 3 ogw'Ekkumi okutuuka nga 10 ogw'Ekkumi. Jangula babolesa abasuka mu 1,000 n'abasuubuzi mu buli bizinensi ku kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo okuyingira omutwalo gumu gwokka. Wabula jjukira nti waliwo bannamakolero abajja okusala ku bintu byabwe ebitundu 5 ku 1,000. Jangu weerabire ku bayimbi ab'enjawulo n'abasanyusa nga tujjaguza nnyaffe Uganda okuweza emyaka 6 ekyameefuga. Okufuna ekifo okuba ku nnamba eno noti 7 noti 3 552 nnyanya. UBC kitundu kya 2 kankitandike ne Uganda nga yetegekera okujaguza emyaka 6 buchefu na bwetwaze ebyenjigiriza bye bimu ku bintu by'otayinza kubuusa maaso bikyuse nnyo naye ate era bikoze kinene mu kubeerawo kw'eggwanga n'engeri gye likuze mutukubye torch wa gye bivudde na wa gye biraga. First of all, the education system which we inherited at independence, okay, was actually after producing somebody who would be able to serve the colonialist. The curriculum was very basic at the time of starting. It was meant to train daughters of chiefs in preparation for being good mothers, good wives. This is an economic question. Abaminsani bajja okubunyisa eddiini mu Uganda tebakoma ku ddiini yokka wabula batwaliramu n'ebyenjigiriza.
mu bitundu ebisinga amasinzizo era gwe gwali omusingi ogw'amasomero ag'amaanyi n'okutuusa essaawa ya leero. Ettendekero ly'abaawule erya Bishop Tuck Theological College e Mukono lyazimbirwako amasomero aga bulijjo okuli ne senior ne primary, ng'era kati waliyo ne University eya Uganda Christian University. Amasinzizo nga Lutikko e Namirembe ne kuzimbirwako essomero lya Mengo SS King's College Buddo lyo lyazimbirwa nga ly'abaana b'abakungu wamu n'abalala. Ku ludda olw'Abakatoliki nabo wazimbibwangayo ekigo nga wazimbibwayo n'amasomero primary so ne senior oluvannyuma Namagunga, Kisubi, Kitovu, Bwanda n'amalala mu bitundu ebyesudde Kampala nga mu bukiikakkono obw'obugwanjuba n'obuvanjuba gano amasomero agaasookawo kati gaweza emyaka 10 kiramba. Uganda we yafunira obwetwaze amasomero gaali gatandise okweyubula era nga n'abayizi abasomedde mu Uganda balabikako. Mu kiseera kye kimu n'abayizi basalanga ensalo ne bajja okusomera ku University e Makerere so n'amasomero amalala. Omwaka gwa 1970 we gwatuukira Uganda yalina amasomero 73 nga ge gawaniridde ne University emu. The education system we inherited at independence, one, it was inspected, it was evaluated. You could hear that teachers are being inspected, teachers are being evaluated. Abamu ku batunuulizi tebasanyukira nsoma y'abakulembeze b'amatwale gye baatulekera kubanga yakomanga nnyo mu kibiina naye ng'ebyemikono tebikwatibwako nnyo. Baasinganga kwekubira nnyo ku bantu abakolera muzi wa ofiisi ne batasobola kuyiiya bya kukola. Colonial education was basically meant to train clerks, people who would take minutes during meetings, and people who would translate the message of the colonial masters to the local population or to the Africans. Kizito Robina Katongole akulira essomero lya Gayaza High School era nga naye gye yasomera annyonnyola nti amasomero nga gannasangwa gongedde okutambulira ennyo mu ebyo ebyagateekesaawo okuyamba okugunjula omuyizi mu buli mbeera ey'obuntu. It started at the other side of where we see the Gayaza Junior School today. Then it started as one school, then eventually in 1939 the secondary section started. At that time it was basically arithmetic, Bible reading, agriculture, Bible knowledge. It was very basic curriculum then, but it was helping to groom the girl child to be a good mother and a good trainer in the home, because we know that the girl child is the mother of the nation. So we butuukidde leero ng'amasomero geeyongedde nnyo naddala ag'obwannannyini naye nga ne gavumenti ezimbye amasomero amalala nga bakwasizaako n'ago agaazimbirwa ku musingi ogw'eddiini yadde nga omutindo owamu gugenze gusereba. Profesa Nabongoomu era asiima enkyukakyuka ezikoleddwa mu byenjigiriza ng'ebintu ebimu ebitakyalina mugaso kusomesa bijjiddwamu ne muteekebwamu ebintu ebikwatagana n'embeera. You cannot be economically independent if you do not have an education that supports the direction of economic transformation. So, ku myaka 6 Uganda gyemaze nga yeefuze, abatunuzi bagamba nti weewaawo Uganda eyongedde ku masomero, abaana abasoma nabo beeyongeredde ddala, naye ebiseera eby'omu maaso byali badde bitya. Yes, what we need to do is seriously to analyze what is wrong with our teacher. What inabilities does our teacher have, so that we may actually retrain, refocus the teacher and equip them with the necessary skills. Okay. Number 2, we need to look at what is wrong with the teaching and learning process. How should the children be taught? It's not a matter of saying let the teachers all become graduates. No, the question is analyzing what's wrong with the teacher, and then we look at what they should be equipped with during the training. And, I would love to see an education system that instills critical thinking, an education system that instills creativity among its learners, an education system that instills innovativeness.
Mumalala Minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda atandise mu butongole okukola emirimu gya Greater Kampala n'emiriraano omuli district nga Kampala wakisa omukono n'empigi era n'alabula bannabyabufuzi okwewala okulemesa enteekateeka eno. N'asinzidde ku kitebe kya district y'e Mukono n'ategeeza nti enteekateeka eno yateekebwawo gavumenti okulaba nga Mukono agattibwa ku Kampala. District yasale ekodwalire kasitegeza naye ate fenna tugendayo eddwaliro lya gavumenti oli abaali wana lwaki wemmanga tekuli mu corruption kitegeeza nti tugende tuwe service abantu baffe baagala service oluusi lutumbiranga gavumenti tetufine tetuteekedwa kufuna eddagala balibye naye ng'obuuza ani nannyiniryo ne bwe ba division ne bwe baki era still district ebeekuliko ebeerina okuba nga etwala obuvunaanyizibwa obugati eddwaliro lino tugenda kulikolamu nga ki ng'eddwaliro mutubuli ebitanda bitaliimu eddagala litaliimu abasawo bataliimu ebisigadde mu bireke district ebikole ki ebimanaging. Now we are fighting Ebola. Some people have started saying they want to get money from the donors. Ebola is not there. Ate yo gavumenti etongozza enkola empya ezinagobererwa ebitongole ebitereka n'okuwola bannansi ensimbi muno mulimu zi SACCO banka entonotono ez'omu bitundu nga kino kigendereddwamu kutaasa nsimbi ze baterekayo. Minisita omubeezi wa microfinance Kyeyune Marrion Nakitene agambye nti bino bijja kumalawo okusoomooza mu bantu ababadde baterekayo ensimbi zaabwe. Yadde nga abantu babadde bagenda bayiga okutereka ku ssente entono ze bafunawo naye ng'enkola ezirungamya ebibiina nga SACCO ne bank z'omu byalo mwe babadde batereka ensimbi zaabwe ate oluusi tezibayamba. Mu kino abantu babadde oluusi bafiirizibwa ssente zaabwe mu ngeri ya kyeyonenere. Kati nno gavumenti evuddeyo n'enkola empya ezigenda okulungamya ebibiina ne banka entonotono ezitereka ssente z'abantu. Kakati olwaleero microfinance Uganda Microfinance Authority ezze n'ebigobererwa mwe mwenna abatereka ssente mu bibiina obwo butono bye mulina okugoberera era bagenda kubabuulira wano bwe munaaba temubigoberedde kiki ekiddako. Kye twagala si kubateekako musolo naye kitwagala ze ssente zammwe ezo okubeera safe kubanga weebuuza singa asuze n'akabokisi akugamba nti ebokisi mwampadde enkalu biba bikomyawo. Kasola agambye nti gavumenti yakuteeka obukadde 100 mu buli SACCO ezo. Njagala bannayuganda mubeere ne kalica ey'okutereka ssente. Buli lw'otatereka ssente manya nti oli incomplete tojjudde. Edith Namugga tusuubira akulira Uganda Microfinance Regulatory Authority agamba nti enkola zino empya zigendereddwa mu kuggumiza ntambuza ya mirimu so n'okuliyirira abo singa wabaawo obuzibu. Ebibiina tubiteereddewo embeera nga bannayuganda tubasaba tubeere bakakkamu tusobole okugoberera etteeka tusobole okwejja mu mbeera mwe tuli gye tuyita ey'obwavu embeera eyo ey'abantu okujjanga ne bakuŋŋaanya ssente z'abalala ate ne babulawo. Akulira Care Uganda Mike Opio asuubiza okutambulira wamu ne gavumenti okubunyisa enkola eziteereddwawo ate n'okusobozesa okwewandiisa ku mitimbagano banguyirwe. We will continue, Honourable Minister, to work with your teams in terms of rolling out these guidelines and seeing how it is working and the feedback. Wabula abo abanalemererwa okutambulira ku kulungamizibwa okwo tebajja kukkirizibwa kukola. That tells that that person would be fined 2 million Ugandan shillings or be imprisoned. Bannayuganda ebitundu nga 19 be balina za akawunta mu banki ennene. Nze Irene Faith Nantongo wano mu Kampala.
Webale nnyo munaffe Iron Faith Nantongo mu Kampala kakati abakugu mu lulimi Oluswayiri baagala okusomesa olulimi luno kutandikire wakiri mu kibiina ekyokuna okutuuka mu ky'omusanvu ate ne siniya esooke okutuuka ku yonna kiyambeko olulimi luno okulubunyisa obulungi. Kakati Lwabashaija alaze obukulu bw'ensonga eno era n'agamba nti kati kituuse okubeera ekyobuwaze okuyiga olulimi luno. Made the second official language of Uganda to be used in areas of law, to be used in areas of in the parliament and so on and so forth. This Kiswahili needs to be emphasized. The teaching of Kiswahili needs to be emphasized so that everybody who passes through the school learns the basics of Kiswahili. Kunyo nti nakuba nti tugezaako okusomesa olulimi Oluswayiri waliwo abantu abasikanga bakize emabega. Awo si obuzibu obusinga obungi osanga nti ebitabo by'Oluswayiri mu masomero agasinga obungi tebinaba kuwera era nti n'abasomesa abasomesa Oluswayiri mu masomero omulimu bakyalina munene nnyo nti abasomesa babeera batono osanga abaana bali bangi n'omusomesa ng'ali omu. Eriwo ey'okuluteeka mu primary okutandikira mu primary 4 paka mu primary 5 kintu kyamaanyi kyetaagisa ku ntegeka naddala ffe abasomesa abaliwo okubunyisa olulimi Oluswayiri tukisima nnyo era tukyaniriza kubanga kyetaagisa olukozesa mu byentunda in trade like in businesses era lusobola okuyunga mu bifo ebirala ku nsi za East Africa n'awala mu Africa. Lulimi lwangu nnyo okuluyiga era nkubiriza abayizi abalala bonna basome oluyizi Oluswayiri kubanga era lwangu lwa kutegeera lwangu lwa kuyiga. Swahili lulimi si lwangu nnyo naye era oba wewaddeyo n'omutima gumu oluyiga ko osobola luyiga ate luluyamba mu nsi muno kubanga gye tulaga mu maaso eyo olulimi Oluswayiri ljakuba luyamba nnyo kubanga konga engeri gye yayingidde East African community Oluswayiri lujjakuba luyamba nnyo in means of communication and Kakati y'omusumba w'amakanisa aga Miracle Center Robert Kayanja atongoza kaweefube okulaba nga abantu abawangaalira mu bendobendo lya Karamoja bavunuka ekizibu ky'enjala ebasatiza ensangi zino. Bino bikakasiddwa mu kusimbula tractor eziyamba mu kulima ensigo z'emmere n'ebirime ebirala era katulabe ebibadde erudde eyo nga bino bigenda twalibwa Karamoja. Emyezi egiyisa abantu mu disitulikiti ezikola ebbendobendo lya Karamoja omuli Moroto Nakapiriti Kabongo n'endala basanze okusoomozebwa kw'enjala tolya munno nga kiva ku mbeera y'obudde naddala pereketya w'omusana obusaanyi kukosa okubbibwako ente zaabwe ezaayambanga okulima. Embeera eno yawaliriza gavumenti ebitongole eby'enjawulo n'abantu ssekinnoomu okusitukiramu okuddukira abantu baayo abali batandise okutondoka olw'enjala. Ekkanisa Miracle Center Cathedral yemu ku badduukiridde ab'e Karamoja era enfunda nnyingi bawadde emmere n'ebintu ebikozesebwa nga bayita mu pulojekiti ya Bucket Project nga bakulirwa omusumba Robert Kayanja. Abantu basonze tulakita ensigo omuli eza kasooli ebijanjaalo soya obulo n'omuwemba emmere n'ebintu ebirala okudduukirira Karamoja era nga bitikkiddwa ne bisimbulwa. Ziise twayimirira mu kyaki wano n'abasajja ba Katonda ova mu buweereza buno bw'emirundi esatu Miracle Center, Fanero and Worship Harvest. Okay, Worship Harvest. Imirira wano ne tukuba omulanga eri bannayuganda era basiga ensigo zaali z'amaanyi era ensigo zino zizadde ebintu bino nti tulaba tractor zino eziri era zigenda kati engoye zizze emifaliso gizze naye tuguze n'ensigo ensigo ze tuguze zisobola okusimba zigenda kusimba okusukka mu square mile 2 aso obulamu tassa mukono. So n'olw'ensonga eyo njagala kwebaza Katonda abaweereza ba Katonda bano n'obuweereza buno nammwe mwenna bannayuganda abawaddeyo. Mu ngeri emu omusumba Kayanja yavumiridde ebikolwa by'abasumba abava ku mulamwa gw'enjiri ne badda mu kuliisa endiga ze basumba Kakanja nga bwe bize byoleka ensangi zino. Abadde mu lukuŋŋaana lw'enjiri ku kkanisa ya Mercy House ekiteetika ku luguudo lw'Egayaza. Abantu kubanga boonoonye
kyekyo kyaleeta Yesu Kristo tufirira lwaki tesobola kwetukuza lwaki tesobola kweyamba kitegeeza nti enjiri ya Mukama waffe eremeddwe okubuulirwa n'amaanyi ag'omwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu yalumiriza ensi ekibi era talina watuweera buyinza kukuba bantu kubatyoboolera mu maaso g'abamukyala baabwe n'abaami baabwe. Kayanja wano wasabidde gavumenti okukangavvula abeerabika mu buweereza bwa Mukama so nga bamaliriza bakoze bitajjansa. Obuyinza balina okukikwata n'amaanyi n'abantu abakola ebintu ebyo babakwate babakangavvulire ddala kubanga bamenya amateeka ag'ensi. Mu Uganda tokyakkirizibwa kuba yadde n'abaana b'amasomero tebakyabakuba oba n'abantu ababuli ne poliisi tekkirizibwa kuba bantu obuyinza obujjawo obukuba abantu. Nze Ivan Juko okuva e Gayaza. Weewaawo mu byemizannyo ate yo ttiimu ya Uganda National Beach Soccer Team abakyeriisa nkuuli mu za Kosafa Beach Soccer Championship naddala ku bbalaza ya Sabbiiti eno we baawangudde Mauritius goolo 9-2 mu kibinja ekyokubiri. Ttiimu eno nga ekulemberwa omutendesi waayo omujja Angelo Chirinze yatandise empaka zino na kuwangula Tanzania ku goolo 4-2 mu luzannya olwasoose nga tebannayambalagana na Mauritius nga kati Uganda ebalirwa mu kifo kya kubiri mu kibinja ekyokubiri. Abazannyi okuli Samson Chirya, Ambrose Chugoze, Isma Kawawulo n'abalala be bamu ku batuusiza ttiimu eno weeri. Another goal. And Uganda score 4 through their number 4. It's Sharubi. Thus far. With a couple of goals, yeah, this is the first. The save was good, but following up was Gawawulo. Obadde mulabi mulungi owa UBC leero ebyo bye tusobodde okukutuusaako nate tusinkane olunaku olw'enkya atakuumira mpeera ku nkuumire. Nze Marrion Nakitene weeraba. UBC, inspiring Uganda. Quatesimu! Get the 4G smartphone of your dreams today and pay as you use. Choose from the Tecno Pop 5 Pro, Tecno Pova Neo, Samsung A03 Core or Nokia C10 and pay conveniently in daily, weekly and monthly installments for a period of a year using Airtel Money. You will also enjoy free 3GB and 100% bonus data on weekly and monthly bundles every month for 3 months. Visit any D-Lite shop